Okay. Think I'm audible. Good evening. So we'll start the class. One second. So what we have seen in the last class, so yesterday and day before yesterday, I have got some other work, so I couldn't take the classes. So anyways, I will cover the things. Okay, last class we were discussing about two variable is done. Okay, we were discussing about K maps. Okay, so in K maps, two variable K map is done, and we have seen three variable K map, four variable K map. Okay, and five variable K map we have seen. Okay, till five variable K map, and we do have six variable K map also. Okay, we do have six variable K map also. Six variable K map means, so I did not have the figure to show you. It was in JPEG, but here I will show you six variable K map. So need not solve any problem on this. If you want, I can solve it for you, but it's of no use. You can easily do it in six variable K map. So 2 power 6 is equal to what? How many? 64 cells will be there in six variable K map or 64 blocks. So here we go. We have to so always while assuming this K map, you need to take the three-dimensional view. Okay, three-dimensional view. So this is our six variable K map. So six variable K map. I am not drawing it deeply, mentioning each and every term. So I'll give you the material. So here we have A. Here we have C, D, E, F, and okay. Here also we have C, D, E, F. Okay. So here also we have C, D, E, F. Here also we have C, D, E, F. Okay. So this is and upon this we have A, B. Okay. A, B. So this will be here 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And here also 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. So like in the same way, one it is 64 cells, right? Okay. So we have combined 4 K maps of 16 cells. Okay. So here it will be 0, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And similarly here in this particular
it will start from 16. Okay, it will start from 16 and it will end at 31. Okay, remaining terms you can write. Okay. It will start from 32 and it will end, the end will be here, it will end at 47. It will start at 48 and 63 will end up here. Okay, so this is 6 variable K-map. Let us suppose if I am combining, let us suppose if I have if I am writing, let us, here I am taking 1, 1, 1, 1. And here also I am taking 1, 1, 1, 1. Okay. So here 1, 1, 1, 1, 1, 1. And here also 1, 1, 1, 1. Okay. If I see a cubical structure of these 4 cells, okay, if I see the cubical structure of these 4 cells, okay, 5 variable kuda we will be assuming the same thing only. Okay, if I assume this, so all these things comes under here I cannot draw actually. It's very difficult to draw 6 variable K-map. So all these mean terms, okay. So all these mean terms, they form only one group. Okay, they form one group. So why? Because see here the same identity in here in this particular sub map or subgraph, what you call it as. So here we have group of mean terms for the same row is occupied. The same row is occupied here, and the same row. Four same positions are occupied with ones. Okay, so that's why we can make all these things as one group. Okay, so all these things as one group. In the same way, you need to idantha oka group aithe. And the next thing is, if let us suppose here at this location I have 1 and also at the same location I have 1, I can make these two mean terms as one group. Okay, and let us suppose here I have 4 mean terms and 4 mean terms, same location, they are occupying the same location. I can group these 4 mean terms together. Okay, so these are the groupings. If you want me to show an example, I will show you. So ఇక్కడ అంటే like whatever exact replica I put చూడండి, and one more thing I will tell you, and 4 and 12 it is occupying, and here also the same positions are occupied with ones. Okay, so ఈ 2 graphs లో ఉన్నాయి కాబట్టి 4 you can make it as one mean term. Let us suppose ఇక్కడ కూడా మీకు ones ఉన్నాయి అనుకోండి, so these you can what you can group with, you can form as one group. Okay, so we'll see one example. అర్థమైందా? Yeah, 0 0. అడ్జసెంట్ గా ఉన్నది మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు, డయాగ్నల్ గా ఉన్నది చేయలేం. ఓకేనా? యా, ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు మ్యాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మళ్ళీ 4 బాక్సెస్ లో ఉంటే మ్యాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇవి రెండు అడ్జసెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు మ్యాప్ చేయొచ్చు. అండ్ హియర్ దీస్ 2 ఆర్ అడ్జసెంట్.
Yeah, we can map. Okay. So, sorry, if we see one example, it would be better. I think. Actually, for yeah, 5 variable k map వరకు చేయొచ్చు. 6 variable k map వచ్చేసరికి no one will prefer this method to find out the mean terms. Okay. So ఎందుకంటే 6 variable k map కంటే we have one more procedure called as QM method అని ఉంటుంది. So everyone will go for that method to find out the prime implicants. So we'll take one example. ఇక్కడ 64 ఉన్నాయి కాబట్టి it will be big thing on. We have to take so many mean terms. So question is reduce the expression. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చేది ఏంటంటే 0, 2, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39, 40. కొంచెం మీకు పేషెన్స్ ఉండాలంటే 42, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 60. Okay. So this is PD here. Here. So here also C1, C3. ఎక్కడ పొరపాటు చేయలేదు అనుకుంటున్నాను నేను. So similarly, now what are the mean terms? You map 0, 1, sorry. Simple mistake if you are doing, everything will go off. So 0, 2, 7, and we have 8, we have 10, 10, we have 13, 13, we have 16, 18, 24, 26, 31, we have 32, where is 32, 32, 34, okay, 34, 37, 39, we have 40, 40 tarvata we have 42, 42 tarvata we have 45, 45 tarvata 47, 47 tarvata 48, 48 tarvata 50, 50 tarvata 53, 50 tarvata 55, 55 tarvata 56 ఎక్కడ ఉంది 56 and here 58, 61, here 63. I think all the mean terms are mapped. Map అయింది కదా. So now we will start doing. Now, so see here, this one, E1, this one,
and this one, and coming to this one, అన్నీ ఒక్కటే పొజిషన్ లో ఉన్నాయి అడ్జసెంట్ సెల్స్ లో. ఓకే, అండ్ హియర్ ఆల్సో చూడండి 4. సో దిస్ ఇస్ మ్యాప్ 1, మ్యాప్ 2, మ్యాప్ 3 అండ్ మ్యాప్ 4. ఓకే, సో చూడండి మ్యాప్ దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్, అన్నిట్లో ఒకటే పొజిషన్ లో we have the mean terms at exact location in all the 4 what K maps. Okay, so this is, we can make it as one group. ఎలా చేస్తామంటే you can make this as one group. Starting from here till here you can make as one group. Okay, so this is one. Can you write down the equation for this one? ఇక్కడ 0 0 0 1 1 1 1 0 వేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా 0 0 1 1 1 1 0. How can you write the equation for this? Sorry, nothing కనిపించట్లేదు. Let me see, check what your answer. C bar, D bar, F bar. Plus ఏం ఉండదు. ఓకే, సో C. ఓకే ఓకే ఓకే, సో C bar, C bar, D bar, F bar వస్తుందా? నేను మీరు చెప్పింది C bar, D bar, F bar వస్తుంది. ఓకే, సో ఇంకొక అనదర్ సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ C bar, D bar, F bar వస్తుంది. Okay, so another set of prime implicants if we see, is there any other set of prime implicants? Yeah, tell me. idokati. This is one group. Okay, okay, can you tell me the equation for this? Yes, same location. Okay, very good, we can make this as one. Okay, next inkote. Okay, yeah, ఇప్పుడు ఏంటంటే, so can we make ఇక్కడ idokati idokati, can we make this as one group? Okay, and in the same way, if you observe here, now 29 kunda chudandi, 29 em ledu kada. Okay, no problem. Okay, so this, can we make it as this group? Can you tell me the equation for this particular group? దీనికి ఈక్వేషన్ చెప్తారా? 0 0 1 1 1 0. Okay,
ADF. Okay, for this it is ADF. దీనికేమో C bar, D bar, F bar. And coming here we have ఇంకోటి ఏంటిదనంటే 31 ఒకటి 63 ఒకటి we can map this one also. Okay, so tell me the equation for this one. 7 39 మ్యాప్ అయింది కదా ఒకటే ప్లేస్ లో. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ 7 and 39? B, B, very good. B, C bar, D, E, F, very good. Okay. Now coming to ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది అనుకుంటా. Can you tell me the equation for this one? B, C, D, E, F, very good. Okay. So finally, if anything is there, you can add up. So finally, our equation will be B, C, D, E, F plus B, C bar, D, E, F, A, D, F. Okay, this is our equation. So, no, 13, ఎక్కడ ఉంది 13? 13 ఒకటి 35 మ్యాప్ అవుతుంది కదా. యా, యూ కెన్ యాడ్ అప్ దిస్ వన్ ఆల్సో. యాడ్ చేసి ఇక్కడ మీరు చేసేయండి, సమ్ చేసేయండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ఇనఫ్. వై? బికాస్ అడ్జసెంట్ సెల్ లో ఉన్నది వీ కెన్ మ్యాప్. ఓకే, సో చూడండి, యూ అజ్యూమ్ దిస్ వన్. ఇది ఫిగర్ వెదర్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో, బట్ ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సెల్స్ ది యూ కెన్ మ్యాప్. ఓకే, 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా దీనికి. సో 6 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ కూడా యూ కెన్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ గెటింగ్ మ్యాప్డ్ అది ఒక మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ లాగా అనమాట. ఓకే, మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్. రికార్డింగ్ స్టాప్ అనమాట. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? ఇది 6 వేరియబుల్ కే మ్యాప్. ఎస్, కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే దట్స్ ఇనఫ్, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సో సీ హియర్, the disadvantage of 6 variable k map is, చూడండి, sorry, the disadvantage of k map procedure is, so till 6 variable it is okay. ఇప్పుడు 7 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ABCDEFGH అలా 7 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 2 power 7 will be equal to what again? 2 power 7 will be equal to what? 128. 128. 128, like 2 power 8 will be 264. So if the literals keep on, if the what number of literals are keep on increasing, the variables are increasing, it is difficult to go with K-map procedure. Okay, it is difficult to go with K-map procedure. That's why we go with another procedure which is called as, how do you pronounce it? That's why we go for McCluskey method. Okay, I hope మీకు గుర్తొచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటా. It's only simple type. McCluskey method. So see here, this is also called as
tabular method. The only intention behind going for this method is to reduce the effort even if you have many number of literals, or even if you have many number of variables also, it is see here, it is very much easy to find the prime implicants. If in K-map, so this is called as prime implicant. If this is called as prime implicants, okay. So our intention is finding the prime implicant and prime implicants, and we are summing up them together, okay. Either if we go for POS form or SOP form, okay. So if the number of variables are increasing, it is very difficult to find out the prime implicants, okay. So that's why this is one tabular method, or Quine McCluskey method. So, which is very using this method, we can find out the prime implicants very easily. So, once we find out the prime implicants, it is very easy for us to write the logic equation. Okay. So, here I will show you one PPT. You are able to see, right? Okay. So, this is called as tabular minimization. So, it is a two-step process. Okay. So, first thing is intention is identifying the prime implicants. Okay. So, prime implicants అంటే మీరు ఏదో అనుకోకండి, మనకు ఒక గ్రూప్ వస్తుంది కదా, ఆ గ్రూప్ నుండి that group is nothing but prime implicants. Okay. So, whenever we are mapping the mean terms in the K map. So the mean terms, adjacent mean terms will form a group that is nothing but prime implicants. Okay, that group is giving us a logic equation. Okay, so that is what is called prime implicant. So identifying the prime implicants is very important. K-map always it doesn't allow for more number of literals. So here this is very easy method. Identifying the prime implicants and also identify minimal prime implicant set. Okay, with the minimum number of literals we can identify the prime implicant set. Okay, so here number of variables is not a limitation. Even if you have 26 alphabets are there, even if you have 26 variables or more than 26 variables, okay, if you have 100 variables also, it's very easy to find out the prime implicant. Okay, so here and don't cares are also very easily handled here. One more thing I forgot to tell you. So see, why do we need to use don't care terms? ఒక్కొక్కసారి ఏంటిదని అంటే, so intentionally we will be using don't care terms. Okay, so what is the need of using don't care terms? ఇప్పుడు K-map లో నేను అన్ని వన్స్ పెట్టాను, మధ్యలో కొన్ని don't care terms పెట్టాను. Don't care terms కన్సిడర్ చేసి నేను ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. So what is the use of using those don't care terms? I told you in the last class. Yeah, okay. Sometimes ఇప్పుడు let us suppose sometimes what happens is, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. See, sometimes what happens is, so here we have only one literal. Okay, so this one literal, for this one literal, how you are writing the equation? What is this? A B C D అనుకుంటే A bar B C bar D, something like that. It is having 4 literals. If you are considering a don't care term here, what is happening? If you are considering a don't care term here, so one term is reducing, right? One term is reducing. Okay, so BO AO ఏదో ఒకటి one term A C D like that you can write. Okay, A C bar D and రాస్తారు. So if you are adding 2 more don't care terms here, what is happening?
So one more variable is reducing. Okay. So if number of variables are reducing, in terms you can reduce your hardware cost. Okay. You can reduce your hardware cost. That's why sometimes if there is a need to use don't care terms, we can use the don't care terms. Using the don't care terms will minimize the logic equation. Minimizing the logic equation, it saves the hardware area. Okay, it reduces the number of transistors. Why? Because one literal is equal to one transistor. Okay, so if you are going for CMOS, one literal is equal to two transistors. Okay, so that's why you can reduce the hardware logic, you can save your area, and less power consumption. Okay, so and the speed also will increase. Okay, there is a very big story behind this. So that's why sometimes you will use don't care terms. And here in tabular minimization, always I cannot pronounce McCluskey. Okay, so that's why tabular minimization I will use. So here don't cares are very easily handled, and here proper organization and term identification are key factors for correct results. If you are not identifying the terms correctly, you may go wrong. In the same way in K-map procedure also, if you are not putting ante, if you are not putting 1 2 3 4 like that in the exact position, somewhere you are missing, whole equation may go wrong. Okay, so the same procedure here also it will be followed. Okay, so note, there is a difficulty. Difficulty is 2 per n minterms and 2 per n minterms ఉన్నదానికి what are the primes 3 per n by n prime implicants will be there. That's why. So 2 per n rows and output of 3 per n by n columns, and minimum covering problem is what it will be an incomplete one. Okay, so here if you see as an example, here I am using the don't care terms. Okay, here I am using the don't care terms. So for this particular this thing, w bar x bar w bar y bar is the logic equation, and for this don't care term it is uh, yeah, for this you are taking like this. Okay, so for this z bar is the what, and here if you are taking this one, okay, x is, okay, so x is what is product term for this one, or we can call this group as prime implicant. Okay, so if you are seeing this one, total after the what is the equation that you are getting, z bar plus x bar plus w bar y bar. Okay, so the solution for a covering table it will be z bar plus x bar. Okay, also you can write it as x plus w bar y bar. Okay, so if you write the truth table, it will become like this. Okay, but the thing is here, so many how many terms are there actually? If you see here, how many mean terms are there actually? How many mean terms are there? 1 2 3 4 4 mean terms ఉన్నాయి. Okay, so only 4 mean terms are there. Am I wrong? Only 4 mean terms are there. But how many don't care terms you are using here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So many don't care terms you are using. So see, for minimum number of for only 4 mean terms, what is your logic equation is becoming too much big. Okay, your logic equation is becoming too much. So see, for this type of problems will be there actually. Okay, so మీకు అర్థమవుతుందో లేదా I don't know, but here mean terms are very only we have 4 mean terms. Okay, only we have 4 mean terms. 4 mean terms ki if you are writing the equation it will be very big. Okay, don't cares లేకుండా రాస్తే the equation will be very. Yeah, tell me. ఇది K map. Okay,
సో నేను ఇది K-map, ఇది టాబులర్ మెథడ్ కాదు. టాబులర్ మెథడ్ కి ఇంకా నేను రాలేదు. ఓకే, ఒక డిసడ్వాంటేజ్ చెప్తున్నాను. ఏంటిదనంటే K-map లో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా మీకు. ఏంటంటే ఇట్లా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో m ఆఫ్ ఇక్కడ ఏంటిది 0 పొజిషన్ చెప్పండి. 0 1 2 3 4 5 కదా. 5 6 అండ్ ఇంకోటి 7 8 6 7 8 9 ఇది. ఓకే, ప్లస్ డోంట్ కేర్స్ ఎన్ని ఇచ్చారు చెప్పండి. డోంట్ కేర్స్ ఆఫ్ ఇవి. ఓకే, సో 1 3. ఓకే, సో ఇలా మీకు డోంట్ కేర్ టర్మ్స్ కూడా ఇవన్నీ పొజిషన్స్ అన్నమాట. సో సి హియర్, ఇది K-map. ఈ K-map లో ఉన్న 4 మీన్ టర్మ్స్ కి మనం లాజిక్ ఈక్వేషన్ రాస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద లాజిక్ ఈక్వేషన్ without considering the don't care terms, the logic equation will become like this. Okay, so if 4 mean terms ki inda pedda logic equation avasrama, and this much of big logic equation and too many literals. Okay, so too many literals, ఎక్కువ product terms ఉన్నాయి, and also you require more gates. Okay, more gates are required. Okay, for 4 mean terms. 4 mean terms ki inta avasram లేదు actually ga. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ డోంట్ కేర్ టర్మ్స్. ఓకే, ఈ డోంట్ కేర్ టర్మ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ డోంట్ కేర్ టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, నార్మల్లీ ఓన్లీ డోంట్ కేర్ టర్మ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఈస్ యువర్ లాజిక్ ఈక్వేషన్. సో ఈ డోంట్ కేర్ టర్మ్స్ మీన్ టర్మ్స్ నేను యాడ్ చేసి గ్రూప్ చేశాను అనుకోండి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మై లాజిక్ ఈక్వేషన్? లాజిక్ ఈక్వేషన్ విల్ రిడ్యూస్. ఓకే, logic equation will reduce. That is the concept behind this K-map. Okay, but always we cannot go with this. Okay, so there will be a difficulty. ఇప్పుడు చూడండి, 2 power n main terms అయితే మనకి ఎన్ని prime implicants వస్తాయి 2 power n main terms కి? So almost 3 power n by n prime implicants will be there. Okay, so it is a difficult procedure always. That's why డోంట్ కేర్స్ కూడా మనం ఎట్లా పడితే అట్లా తీసుకోవద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద డోంట్ కేర్ టర్మ్స్, ద ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఆల్సో విల్ బికమ్ మోర్. దట్స్ వై simple method is we will take only the essential prime terms. Okay, so essential prime term ante cheppanu. Essential prime is any prime that uniquely covers a mean term of f. Okay, so it will okay, so let us suppose ఇది ఒక ప్రైమ్, ఇది ఒక ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ అనుకోండి. సో this is this is one prime implicant, this is one prime implicant, and this is one prime implicant. If you see this prime implicant one, it is covering 3 అనుకోండి, 3, and you see prime implicant 2, it is covering 3 also. Okay, so 1 and 2 are called essential prime implicants. Okay, so 3 is not called. If 3 is covering, 1 prime term will be left. Okay, so these are the things with only difficulties, drawbacks. Now if we go for this one, tabular minimization. So here the terms initially they are listed as 1 per line in group. Okay, so group chestam anamata manam. Each group contains term with same number of true and complemented variables, and these terms are listed in numerical order. Okay, నేను చూపిస్తాను, don't worry. Terms and implicants are identified using one of 3 common notations. So here so in tabular method, full variable form we can go cellular form and 1-0 form also. So we can go with any form. So ఇక్కడ చూడండి, this is nothing but full variable form లో. సో we will be using the variables a b c d యూజ్ చేస్తాం. సెల్యులర్ ఫామ్ లో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే, బైనరీ నంబర్ కి కరెస్పాండింగ్ డెసిమల్ వాల్యూ we will be using 8 5 6 10. Okay, so 1-0 form లో we will be using only the binary values. Okay, so మీరు ఇలా అయినా తీసుకోండి, లేకపోతే like this also you can group your numbers. ప్రొసీజర్ నేను రాలేదు టాబులర్ మెథడ్ లో. టాబులర్ మెథడ్ లో what we will do is we can use variables
or we can use the decimal values that are called cells, we can also use the binary values. But I will prefer using the binary values only. You can go with any other thing. Okay. Full variable formula చూడండి, variables and complements and algebraic form. Okay. Full variable formula drawback ఏంటిదనంటే it is hard to ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి A B C D. Okay. A bar, B bar, C bar, D. Okay. Here it is difficult to find the adjacency. Okay. So ఈ రెండు there is a variation in AB but CD are same. Okay. Always it is difficult to find the adjacency. Cellular form లో terms are identified. Decimal index లో మనము 8 9 ఉందనుకోండి. So it is difficult to identify 8 9 కి similarity ఎంత ఉంది, difference ఎంత ఉంది అనేది it's difficult. Okay. That's why here 10 form terms are identified by the binary index value. So this is only this one only I will prefer. Why? Because it is easier to translate, easier to identify. Okay. So it shows the variables dropped when adjacency is used. Okay. So actual we will see go for the actual procedure. Okay. So here this is called tabular method kada. So why we are going for this McCluskey method? Only to find out the prime implicants. Okay. To find out the prime implicants. Prime implicants and enti a group. Okay. It is nothing but product term. Okay. Product term. So just మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. Okay. So here one question is given, A, B, C, D. Function is having variables A, B, C, D. And the mean terms are 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10. Don't care terms are 0, 13 and 15. Okay, first thing is we need to find all the prime implicants. Okay, then prime implicants find out cheyali. Prime implicants find out cheyali anedi the question. Okay, so first thing is whatever the terms are there, you write in one column. Okay, the 0, 0, 0, 0 ఇది don't care term and D and రాస్తున్నాను don't care term, and here 1, this is 1. Okay, so don't care terms and also mean terms also you should write in the same column. Okay, ఇది don't care term D and రాస్తున్నాను. So this is 0 and 0, 0, 1, 0 ఏంటి చూడండి, this is 2 and this is 5. Okay, the 6th and here it is 7. Okay, 7 ena ఇది కాదు కదా, 6 7 వెళ్ళిపోయింది, 6 9 and this is 10, 7, this is 7 and here what is this, 13, is 15 and this is 13. Okay. So here, so I have mixed up all the don't care terms also. Don't care terms ఏంటిది, ఇది ఒక don't care term, this is also one don't care term. Okay, so rest all are the mean terms only. Okay, so there is don't care terms and mean terms మీరు అట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి, బట్ నో ఈ రెండు both are having equal importance. Okay, so here don't care terms are included in this step. In the second step, what you are doing is Miku, here if you see there is one group, I have made one group. Okay, ఏంటిదంటే 0 all are zeros. Okay, so this is one group. దీంట్లో ఏంటిది, so only ones ఎన్ని ఉన్నాయి, only all are zeros, only one is there. Okay, so all zeros should be there and only one should be there. That only one single one unnavi I have made one group. Okay, so in the step 2, apply adjacency. Compare the elements of group n ones against those with n plus 1 ones. Okay, so one bit difference, single ones ఉన్నవి నేను తీసుకున్నాను.
Okay, in the third group, if you see, in the third group lo మీకు కామన్ గా ఏం కనిపిస్తుంది, 2 1s ఉన్నాయా అన్నిట్లో, 5 6 9 10 లో all are having 2 1s, అవునా కదా, చూడండి. Okay, now if you see group 4 లో ఏమున్నాయి చెప్పండి, group 4 లో, so all the terms medians are having 3 1s. Okay, 7 13 15, if you see 7 13 15, all 3 1s are there. Okay, so in column 2 what I am doing is, column 2 what I am doing is I am just checking. Okay, so group, this is group 1. Okay, this is group 1, group 2, group 3 and group 4. Now comparison, I need to do the comparison ఎలా comparison చేసి నేను చెక్ చేయాలన్నమాట. So I need to see, I am comparing this 0 with 1. Okay, I am comparing 0 with 1. 0 1 ki compare cheste, what is the difference here? 1 bit difference is there. That's why I am using a don't care term kaadu, I am using a dash here. Okay, so I am dash or don't care, whatever it may be. Okay, 1 bit difference is there. Where is the difference? I am just using the blank. Okay, I am using the blank. Okay, 0 and 1. Okay, the difference is 1. And here next thing what I am doing is I am comparing. So I am comparing this 0 with second element in group 2. Okay, so difference ekkada chudandi, I am comparing 0 0 0 0 and here 0 0 1 0. So where is the difference here? Variation ekkada undi meeku? So e bit daggara variation undi kada. So here where the variation is there, I am putting the dash. This is the comparison between 0 and 2. Okay, so compared, I have compared this 0 0 with 1 and also this 0 0 with 2. Okay, group 1 to group 2 comparison is over. And the second one what I need to do is I need to compare, idoka type in the comparison. In second group I need to compare group 2 with group 3. Group 2 with group 3 if I am comparing, so what I am doing 0 0 1 I am comparing with, ekkadaina match avutada chudandi. So where so see single bit is there here, so is anywhere is matching 0 1 and 5 daggara, where is the variation here? Here there is a variation. Okay, rest all the bits are same. Okay, so this is the comparison between 1 and 5. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి ఇది, 1 and 5. And similarly if you see if you compare 1 and 9, 1 and 9 if you are comparing, 1 and 6 మీరు కంపేర్ చేస్తే ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది చెప్పండి? 2 bits variation is there. Okay, so this comparison is over. 1 and 6 if you are matching, 2 bits variation is there. That's why I am skipping, I am not checking the 6. Okay, so 1 and 9 you compare, in the variation on chudandi, only single bit variation is there, right? Single bit variation is there between 1 and 9. So here I am putting dash. And this is over. And next what is the second element in group 2? Group 2 second element chudandi. Now I need to compare 2 with 5 is over, 2 with 5, 2 with 6. So how many bits variation is there when I am comparing this 2 and 5? So this here single bit variation is there, 0 dash 1 0. Okay, and similarly when I am comparing 2 6 comparison అయిపోయింది. And in the same way when I am comparing 2 and 2 9 మీరు కంపేర్ చేయండి, 2 6 అయిపోయింది, 2 9 మీరు కంపేర్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ is 2 bits. That's why just skip. Okay, so next one you compare 2 and 10. Okay, 2 10 if you are comparing, there is only single bit variation. Single bit variation unte you can take. Okay, 2 bits variation unte just వదిలేసేయండి. Okay, group 1 అయిపోయింది, group 2 అయిపోయింది. Now I need to compare group 3 and group 4.
గ్రూప్ 3 గ్రూప్ 4 నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, గ్రూప్ 3 గ్రూప్ 4లో సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ 5 and 7 కంపేర్ చేయండి. సో దెర్ ఇస్ అ సింగిల్ బిట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక దగ్గర వేరియేషన్ ఉంది అంతే, 5 and 7. ఓకే, సో 7 is checked with 5. Next, coming to 5 and 13, how many bits variation is there? How many bits variation is there in 5 and 13? చెప్పండి ఒకసారి. 5 and 13లో ఈ రెండు మీరు కంపేర్ చేయండి. 5 and 13 ఎంత వేరియేషన్ అని చూడండి. సింగిల్ బిట్ వేరియేషన్. ఓకే ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి 5 and 13 అయిపోయింది. 5 and 13 is also over. Now compare 6 and 7. 6 and 7 వేరియేషన్ చూడండి ఎంత ఉంది. Single bit variation. Okay, and 6 and 7 is over. And coming to 9 and 13. 9 and 13, if you are seeing, how many bits variation is there? Single bit variation. Yeah, 1 bit variation ikkada 9 and 13. Okay, so 9 and 13. And coming to 9 and 15 చూడండి ఒకసారి. 9 and 15. So there is lot of variation, more than single bit variation, just skip. And coming to this one, 9 and 13, ఇది అయిపోయింది. Group 3 is over. Group 3 is also done. Now coming to group 4 and inkoti 5. So this is group 4. This is group 4 and this is group 5. Okay, so I think group 3 group 4 comparison is over. And coming to next group 4 group 5 compare చేద్దాము. And now let us compare group 4 and group 5. ఈ compare చేస్తే, so what is the variation between 7 and 15? Only single bit variation. 13 and 15 variation is also single bit variation. Like that I have to put column 2. Okay, ఎక్కడంటే గ్రూప్ 2లో ఓన్లీ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ఆల్ ద బిట్స్. ఓకే, గ్రూప్ బై గ్రూప్ కంపారిజన్ చేయాలి. గ్రూప్ 1 to 2, గ్రూప్ 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 కంపారిజన్ చేసి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ వేరెవర్ సింగిల్ బిట్ వేరియేషన్ ఇస్ దేర్, సింగిల్ బిట్ వేరియేషన్ ఉన్నవి అన్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ కాలమ్ 2. ఓకే, సో see, repeat until 7 used in see here. When used in combination, mark with a check. It cannot be combined, mark with a star. There are prime implicants. These are prime implicants. So repeat until nothing is left. Okay, so we have done all the things. Next one, ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ సేమ్ this procedure only. Column 3 you have to write. So group 2లో single bit variation ఉన్నవన్నీ రాశారు. So column 2లో if there is a single bit variation you have written. Okay, so now in column 3 2 bit variation. Okay, so 2 bit variation unnattu 2 bit variation unte you can put them in column 3. Now leave off column 1. Now just we will see column 2 and column 2 lone group 1 2 3 4 chudandi. And now you can see the prime implicants. These are the obtained prime implicants, extracted prime implicants from column 1. సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో చూడండి మీరు, సో మీకు సిమిలర్ గా ఉండే అట్లీస్ట్ 2 బిట్ వేరియేషన్ ఉన్న టర్మ్స్ చూడండి. సో వాట్ ఆర్ దిస్ 1 5 9 13 చూడండి. సో దిస్ ఇస్ 1 5 అండ్ దిస్ ఇస్ 9 13. బోత్ ఆర్ మ్యాచింగ్ రైట్. 0 చూడండి ఇక్కడ 0 dash 0 1. 9 13 if you see 1 dash 0 1. Okay, you have to see both are matching. Only here 1 bit variation already undi kabatti rasam. Ikkada second bit also what single bit variation we can see in group 2. Okay, single bit variation we can see in group 2. That's why I have what written these terms. And see any other terms which are matching. ఏ 2 terms అయినా మ్యాచ్ అవుతున్నాయా చూడండి ఇక్కడ మీరు. Zeros you can leave it off.
చూడండి దీంతో 19 తోటి ఏదైనా మ్యాచ్ అవుతుందా? -001. సో నథింగ్. ఓకే, సో అండ్ ఇది ఇక్కడ ఏం మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. 26 ఇఫ్ యూ సీ 0-10 ఏదన్నా మ్యాచ్ అవుతుందా? -10 ఎక్కడైనా వచ్చిందా? నథింగ్. ఓకే, 210 ఇఫ్ యూ సీ -10 -010 -0 ఎక్కడన్నా వచ్చిందా? లేదు, నథింగ్. అండ్ హియర్ 57 చూడండి, -01 సారీ 01-1 ఎక్కడైనా వచ్చిందా? ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో దీస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ matching with each other. 5, 7, 13, 15. Okay, so we can consider this 1, 5, 9, 13, 5, 7, 13, 5. Okay, చూడండి 1, 5, 9, 13 it's already there. ఇవన్నీ ఇంకా దేంతో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు మీకు. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ 1, 5 రిపీటెడ్ తీసేసేయండి. రిపీటెడ్ తీస్తే 7 ఒకటి, తర్వాత 9 ఒకటి, 13 ఒకటి, 15 ఒకటి. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ సింపుల్ గా యూ కెన్ రైట్ ది POS ఫార్మ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, 1, 5, 7, 9, 13, 15. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్. సో మనకు ఉన్నవేంటి స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చింది చూడండి. So these many mean terms are there, these many don't care terms are there, but we have reduced it somehow. Okay? 1, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ki reduce chesam manama. Ivi ichindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mean terms unte we have reduced it to 6 and these are the prime implicants. మీరు మళ్ళీ తర్వాత దీని తర్వాత ఇంకొక K-map యూజ్ చేసుకొని you can write the logic equation grouping them together, or else mere complete equation you can write and use the minimization technique and reduce further, the equation will reduce. Okay, so this is called the minimization technique using prime implicants. చూడండి మీకు ఏమొచ్చాయి ఇక్కడ 1, 5, 7, 9, 13, 15 కదా. సో see here, actually ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో అయితే so finally the prime implicants what you get is A, B, C bar. ఇవన్నీ కూడా prime implicants actually. These are the prime implicants considering don't care terms as well as some mean terms. Okay, okay, so this is the coverage table. In this is called coverage table. In this coverage table the rows are indicating the prime implicants. Okay, rows are indicating the prime implicants and the columns are indicating the onset elements. Okay, onset elements. Okay, onset elements ante em ledu oka mean term, this is one mean term. Okay, so X is onset element covered by prime implicant. So here don't cares in coverage table. Don't care terms ni ikkada include cheyoddu annamata. Okay, so see here ikkada 0, 1 kada prime implicants 0, 1 అయితే so just okay, so 0, 2 ki 0 no need to mention 2, 6, 2 and 6, 2, 10, 2 and 10, 6, 7. Okay, so this is the coverage chart of mean terms. So see here row and column dominance. 2 rows are I1 and I2. So I1 is said to dominate I2 if it has checks in all columns, while I2 has checks which I2 has checks. Ante chudandi I1 lo all checks are there, I2 lo kuda all checks are there, but see here I1 is covering all the checks of I2. ఈ ఉన్న 4 కూడా I1 కవర్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో I1 is dominating I2. Okay, I1 is dominating I2. So now I1 is dominating I2 కాబట్టి we can remove this I2. Okay, so whichever is being dominated that can be eliminated.
సో దిస్ ఇస్ రో అండ్ కాలమ్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటిదనంటే J2 ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ J2, J1 is covering the don't cares in J2. Okay, so see here, that's why J1 is dominating J2, J2 can be eliminated. Okay, coverage table gurinchi you can go through this notes, and not this much is not required. The depth manaku avasaram ledu. See మనకి సీన్ McCluskey మెథడ్ మీకు ఏం జరుగుతుంది. సో కాలమ్ కి మీన్ టర్మ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిడ్యూస్డ్. ఇక్కడ ఫైనల్ గా మీకు ఏవైతే మీన్ టర్మ్స్ వస్తాయో యూ కెన్ గో ఫర్ అగైన్ K map కి వెళ్ళి అగైన్ యూ కెన్ either it is 6 variable K map or 5 variable K map. You can use the K map method and you can further reduce the equation. Okay, so ikkada one conclusion I would like to give entante, so K map is important and McCluskey method is also important. Okay, so K map lo entidi anante more than 2 power 6 tarvata 2 power 7 or 2 power 8 itla unte it is difficult to go with K map. 6 variable వరకే వెళ్తాం కాబట్టి McCluskey మెథడ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏంటిదంటే there is no limit for tables. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 లో రిడ్యూస్ అవుతాయి మీన్ టర్మ్స్, కాలమ్ 3 లో సో ఫర్దర్ ద మీన్ టర్మ్స్ ఆర్ రిడ్యూస్, కాలమ్ 4 కాలమ్ 5 you can reduce maximum how many mean terms you want to reduce. You can reduce the mean terms column by column in McCluskey method. With final ga reduce aina mean terms malli you can go with K map or you can go with K map and you can further reduce the equation. Mem K map ki vellalemo anante meer anni konni theorems unnai kada Boolean algebra lo, you use that laws and theorems you can reduce. Okay, so this is only thing, our main intention is nothing but optimizing. Okay, optimizing. చూడండి K map లో క్యూబికల్ కన్సిడర్ చేయమన్నాం కదా, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇక్కడ వరకు దిస్ ఈస్ అబౌట్ McCluskey మెథడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ 6 వేరియబుల్ K map. సో అవసరం ఉన్నవన్నీ అయితే we have seen. Now we will go with problems, designing the circuits. Designing the circuits ante we will first go with combinational logics use chesi konni designs అయిపోయినాయి అనుకోండి, then we will go with sequential circuits. Okay, so ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. 6 వేరియబుల్ K map లో ఇంకోటి tabular మెథడ్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్, అండ్ ఏం లేదు అని అంటే we will go with the design of the combinational circuit. So I will ask one question, then we will go. So drawback of K map and advantage of tabular method ఈ రెండు చెప్పండి, we will continue. ఎస్, యాక్చువల్గా ఏంటిదనంటే మనం 6-7 వరకే ఊహించుకుంటా ఉన్నాము, కానీ ఇప్పుడు ఏంటిదంటే రియల్ టైంలో మనం చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఐ విల్ టెల్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ అవర్ సిస్టమ్ ఇస్ 64 బిట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే మైక్రో ప్రాసెసర్ 64 బిట్ ప్రాసెసర్స్ అంటాం కదా. సో 62/64 అంటే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి, అన్ని కాంబినేషన్స్ కి మనం రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ దాన్ని హార్డ్వేర్ డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అని అంటే it will take your lifetime, but you cannot design. Okay, so
ఈ tabular method కంటే కూడా ఇంకా advanced, there are many things, but in general, okay, that's why. ఒకప్పుడు ఏంటిదంటే 8 bit 16 bit, if you take an IC తీసుకోండి, వాట్ ఈస్ దట్, మైక్రో కంట్రోలర్ తీసుకోండి, ఎట్మెగానో ఎట్మెల్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, 8 bit 16 bit ఉంటాయి. సో ఐసీ మనం చేతికి రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు నో యూ నీడ్ టు డిజైన్ చేయాలి అని అంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ గేట్స్ నుండే వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్, ద సేమ్ స్టోరీ విల్ బి రిపీటెడ్. ఇవన్నీ మినిమైజ్ చేసి మళ్ళీ గేట్ లెవెల్కి తీసుకొని రావాలి అని అంటే the possibility you should minimize the gates and minimize the equations reduce cheyali ante you have to go with K-maps or you have to go with tabular method kelte the work will be so simple and easy. But 64 bit processor design kaina okavela hardware in terms if we are thinking, so this McCluskey method is also the slower process. Okay, inga chaala advanced ga vachayi. Okay, so if possible after the completion of the syllabus I will tell you the advancements. Okay, so coming to the combinational circuits, I will just give a glance. Okay, నేను ఒక 15 minutes తీసుకొని 10 to 15 minutes తీసుకొని I will just leave. Tomorrow also I will try to take some extra time. Okay, so combinational circuits, now we have seen everything. Now we will go into the design. Okay, so first we will design the combinational circuits. Okay, so what is a combinational circuit? Output depends only on the input. Okay, so combinational circuits, they don't have any feedback. Ikkada chudandi cross mark undi, they don't have any feedback. Okay, so input, when input changes, outputs will change. Okay, outputs may change after a delay. మనం ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిన కాసేపటి తర్వాత అవుట్పుట్స్ అనేవి వేరీ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్. సో లెట్ us suppose if a circuit is given like this, if you are asked to find out the function, so ఫంక్షన్ ని మీరు ఎలా డినోట్ చేస్తారు? యూ కెన్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బూలియన్ ఫంక్షన్, in terms of Boolean function also you can find the function. Okay, so how do you design ela chestar cheppandi? Then I am just thinking about the hardware only. Naku oka hardware kavali, naku oka physical chip kavali. How will you design that? How will you implement this? So I am asking you to design it. The first thing is, what you need to do is, దేనికైనా సరే if you want to go for any design, you need to analyze it. Okay, before start the design, you need to analysis cheyali అని అంటే you need to first you will draw the circuit, okay, on a piece of paper. So analysis ఏంటిదంటే ABC, what is the output here at each and every gate output, you need to see the input. Okay, at each and every output of the gate you need to ప్రతి గేట్ అవుట్పుట్ దగ్గర మీరు ఫంక్షన్ వెరిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే, యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద ఫంక్షన్ at each gate. So here T1 is equal to A plus B plus C. At the output of this gate F2, the function 2 is AB plus AC plus BC. And what is this? At the output of this particular gate, the function is F2 bar, which is equal to A bar B plus A bar C plus B bar C. And output of this gate, the function T3 will be equal to this one. And this function F is, okay, what is function F1? It is nothing but what? ABC plus AB bar C plus T2 plus T3. F1 is equal to T2 plus T3. Okay, so here F1 and F2 functions are raised. So you will analyze the circuit. First thing is you will analyze the circuit. సో అనాలిసిస్ అనేది మీరు బూలియన్ ఈక్వేషన్ తోటి కూడా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. లేదు ఓకే ఐఎమ్ వెరీ పూర్ అట్ రైటింగ్ ద లాజికల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే యూ కెన్ గో విత్ ట్రూత్ టేబుల్ అప్రోచ్ ఆల్సో. ఓకే, యూ కెన్ గో విత్ ట్రూత్ టేబుల్ అప్రోచ్ ఆల్సో. అంటే ఇక్కడ 0 0 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? 0 రావాలి. 0 0 0 0 0 0 0 0. Like that you can take multiple combinations. Student function 1 and function 2.
when you are giving 0 0 0, f1 should be 0 and f2 should be 0. When you are giving 0 0 1, what happens? F1 should be 1 and f2 should be 0. So 1 0 1 0 1 and 0. Okay, like that you will change the different combinations and you will write the truth table. After writing the truth table, what you will do? ఇదేం టెక్నిక్ అంటారు? రైటింగ్ ద లాజిక్ ఈక్వేషన్. ఈ టెక్నిక్ ని ఏమంటారు చెప్పండి? Are you with me? నేనేం చెప్పట్లేదు ఇక్కడ, చూడండి. ఒక ఫంక్షన్, నాకు ఇది హార్డ్వేర్ సర్క్యూట్ కావాలి. సర్క్యూట్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ నేను అనాలిసిస్ చేయాలి. అనాలిసిస్ చేయాలంటే బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గేట్ అవుట్పుట్ దగ్గర నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసి అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు నేను ఐఎమ్ వెరీ వీక్ ఇన్ రైటింగ్ ద లాజిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే నేను ఏం చేయొచ్చు? ట్రూత్ టేబుల్ అప్రోచ్కి వెళ్ళొచ్చు. ట్రూత్ టేబుల్ అప్రోచ్ లో ఏంటిది? సో ట్రూత్ టేబుల్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తీసుకొని ఐ విల్ చెక్ ది f1 అండ్ f2. ఓకే, సో ట్రూత్ టేబుల్ అప్రోచ్ నుండి మళ్ళీ లాజిక్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాలి అంటే విచ్ ఇస్ ద టెక్నిక్ హియర్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్? ఏంటిది? ఈ డబ్బాలు ఏంటి? K-map టెక్నిక్. ఒకవేళ నాకు ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవడానికి రాలేదు అని అంటే ట్రూత్ టేబుల్ నుండి అగైన్ ఐ కెన్ గో ఫర్ K-map అండ్ ఐ కెన్ either go for POS or SOP form. ఓకే, డిజైన్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటిదంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, నంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ వి నీడ్ టు, అంటే ఇది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. మీరు ఒక రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ద you are giving the problem statement. Problem statement లో what you need to inputs ఏంటి, outputs ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. You should determine the inputs and outputs. Next one is for inputs and outputs you need to derive the truth table. Okay, after derivation of the truth table you need to simplify the Boolean expression. Okay, after simplifying the Boolean expression you need to produce the required circuit. Okay, ఇక్కడ మీకు బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు దిస్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ కెన్ డ్రా ద సర్క్యూట్. అందుకే మీరు యూ షుడ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ హియర్ ఏంటంటే, మనకి వెనెవర్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ ఎనీ, మీకు వెరిలాగ్ ఐడియా ఉందా? వెరిలాగ్ అయినా VHDL అయినా అందరికి ఐడియా ఉందా? వెరిలాగ్ లో వెరిలాగ్ అయినా VHDL అయినా 3 స్టైల్స్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ది 3 స్టైల్స్? డేటా ఫ్లో, బిహేవియరల్, స్ట్రక్చరల్. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ 3 స్టైల్స్ యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? ఎట్లా అయినా అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ సమ్ గేట్, ఓకే, ఇప్పుడు BCD టు XS3 కన్వర్టర్ అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ గ్రే బైనరీ టు గ్రే కోడ్ కన్వర్టర్ అనుకోండి, ఆర్ డీకోడర్ అనుకోండి, ఎన్కోడర్ అనుకోండి, ఎనీ సర్క్యూట్ యూ కెన్ go with data flow or you can go with structural or you can go with behavioral. ఈ మూడిట్లో నేను ఏది ప్రిఫర్ చేస్తాను చెప్పండి? డేటా ఫ్లో, స్ట్రక్చరల్, బిహేవియరల్. డేటా ఫ్లో కాదు, బిహేవియరల్ ఇస్ ద హై లెవెల్ ఆఫ్ మోడలింగ్. ఓకే, బిహేవియరల్ లెవెల్లో నేను ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తానంటే డేటా ఫ్లోలో అయినా స్ట్రక్చరల్లో అయినా ఐ షుడ్ నో ద లాజిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, లాజిక్ ఈక్వేషన్స్ లేకపోతే ఏంటిది, వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ప్రీడిఫైన్డ్, వాట్ ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్లో అయితే యూస్ ఆఫ్ గేట్స్ కానీ లాజిక్స్ కానీ. So all these things I know. Sometimes it is very difficult for me to write the logic equation. If 10 gates are given, I cannot write the logic equation. Andukane entante behavioral lo simple thing is any logic is there. Writing the truth table is very easy. Okay,
truth table determines the behavior of the circuit. Okay, it is very simple and easy to write the truth table rather than writing the logic equation or rather than writing anything. Okay, so true behavioral modeling and ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను అంటే it's a very whatever the truth table, you can define the behavior with the help of the truth table, and the circuit itself it will minimize. Okay, so that's why అంటే బిహేవియరల్ మోడలింగ్ లో ఏంటనంటే మీరు చాలా తక్కువ టైంలో ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ లెస్ విత్ లెస్ టైమ్ యూ కెన్ విత్ వెరీ తక్కువ టైంలో యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్ ఇన్ బిహేవియరల్ మోడలింగ్. సమ్ టైమ్స్ బిహేవియరల్ మోడలింగ్ ఏంటంటే మీరు ట్రూత్ టేబుల్లో దింపేసేయచ్చు దాంట్లో కోడ్లో. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్ వెరీ ఈజీలీ. But okay, so this is one thing. BCD to XS3 converter, first example we will see tomorrow. In tomorrow's class we will see. Today I will end up the session. Assignments matram jagrataga chesi submit cheyandi. Why? Because if you submit, I will give one more set of assignments. Okay, I first two submit cheyandi. I'll give more 15 questions are there. I will give. Okay, shall I end the class?